morning everyone. So day 1 in Brussels. ഞങ്ങൾ എണീറ്റു around 7:30. ഇപ്പോൾ ഒരു 9 o'clock. Quickly ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. And then we have to plan the day. Such a nice property, you guys. Okay, breakfast time. So, before I go out anywhere, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ daily routine നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, I always wash my face with Dermavive, which is something that has natural colloidal oatmeal, and off late it's one of my favorite face washes. അതുപോലെ തന്നെ I always put moisturizer. എനിക്ക് വളരെ dry skin ആണ്, so I use this one, especially makeup ഇടുകയാണെങ്കിൽ I use it all the time. I also use glycol, you know that, right? Okay, so this one of course is moisturizing lotion ആണ്. Daily നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, especially shave ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ I chinnes ഒക്കെ. It'll make sure that you don't feel it. So I travel with it all the time, and today I'm so excited. I'm going to go check out Brussels, you guys. Yay! Hello people. So, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബ്രസൽസിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ വാക്കിംഗ് ടൂറിന് പോവാണ്. സൂപ്പർ ലേറ്റ്, 15 മിനിറ്റ് നടക്കണം അവിടെ എത്താൻ തന്നെ. And yeah, so we're rushing, as you can see. We made it. My hair looks like a brandy. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് we might have to book it with someone else, which is fine because it's a free tour and this place is pretty cool. Look at this, like Brussels Central Square or oh god. The concept of the free tour before we begin, so everything is clear. The free tour, the idea is that at the end of the tour you are the ones who decide how much you want to pay, how much the tour is worth it. So it's a bit based, of course, on your satisfaction and what you learn. With a lot of history of the city of Brussels, it's very interesting, and I would highly. So this is called like the Grand Place or the Grote Market because Brussels, there's always two languages like French and Dutch. It's always a fight between the two. So yeah, well, so this is like the central square, like the great square of Brussels. So Belgian beer cafe in the museum ആണ്. I mean cafe അല്ല. I'm sure you've all heard of Belgian beer. So അതിൻ്റെ original museum എവിടെയുണ്ട്. But what's even more interesting was, you know, Karl Marx used to come here, and ഇവിടെയാണ് the manifest of the Communist Party അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. Apart from that, Victor Hugo used to stay right there in that first floor, and he used to say that this was the most beautiful square in the world. So much history. I feel like I'm in the middle of it all. Personally, എനിക്ക് beer ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷേ when in Belgium, have Belgian beer and Belgian chocolate. So hopefully we get time for that also. It might not be, Belgian comic might not be such a huge thing nowadays, but Belgium has the third largest comic industry in the world, and it has for many years been one of the main producers of comic books. I had no idea Tintin was Belgian. Smurfs also. I had no idea comics had such a big place here. I was clueless. But yeah. Oh, food. Glorious food. I'm so hungry. Chocolate everywhere, you guys. My gosh, it's insane. And ice cream. The smell. Oh my god, we'll have to go. Oh my god, insane. So apparently this boy, this is Surukiva is very famous. Let me find out why. Ranjini, how's the smell? Chocolate in the smell, like waffles and like Like an entire breakfast. Now I'm hungry again. ഭയങ്കര രസം. Like മണം കാരണം we're getting distracted. It's crazy. And finally the sun a little bit. Like my god, it's crazy. This place is going to definitely kill us because of the chocolate. I don't know. I think lunch is going to be that today, okay? Yeah. Like just like definitely. Belgian, like chocolate heaven. And some Belgian beer. And waffles. And beer.
I also want fries. And beer. I don't like beer, but I'll drink it today. I love beer, guys. I know. Okay, so mannequin piss നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട സ്റ്റാച്ചു ആണ്. ഒരു കഥയൊക്കെ ഉണ്ട്. And the കഥ is like multiple കഥas ഉണ്ട്. One കഥ is what, dude? One കഥ was it was a little boy French warന്റെ സമയത്ത്. Oh yeah, shit. അപ്പോൾ അത് പറയൂ. So the textile people have to keep the leather from getting ruined. അതുകൊണ്ട് all little boys would pee on them. നല്ല ക്വാളിറ്റി leatherന് you have to also pee on it All apparently. day long they'll just stand and Little boys just peeing. അത് ഒരു സ്റ്റോറി. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോറി is French war നടക്കുമ്പോൾ a bomb was there. ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൊച്ചുകുട്ടി ഓടി വന്നു. and ഇത് bomb ഇപ്പൊ പൊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അതിന്റെ മുത്ര സുസുവിച്ചു. അങ്ങനെ he became a saved the hero. entire city and he became a hero. Third story is, well, you know Europeans, they love these statues, so they just made Someone it. just made it for And important these thing. people just started celebrating it. Whatever it is, and now he's like a hero, local hero, mannequin piece. And ഇപ്പോൾ കുറേ outfits ഒക്കെ ഉണ്ട്. And because the French and other people keep stealing the guy, kidnap ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് kidnap ആവാതിരിക്കാൻ made him like a ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തു. So made him like the order of Saint Louis, or gave him the order of Saint Louis. So now the French soldiers have to bow to him or The something. original costume. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റ് അയച്ചു കൊടുത്തു, റോയൽ ഔട്ട്ഫിറ്റ്. And now he's got that has that is a wardrobe of mannequin piece. there are 1,000 outfits. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക്. And he's not even real. So Brussels-ന്റെ സിറ്റീൻ്റെ ചുറ്റും I think after the early settlements they had like a city wall. All these പഴയ medieval towns or cities had that. So that was their original wall. The കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ. It was built in the 1100s. And so this was the wall. You remember the Grand Place is about like not even a kilometer from here. So 4 kilometer മാത്രമായിരുന്നു ഇത് ചുറ്റും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിറ്റി വലുതായപ്പം the wall again got built. ഒറിജിനൽ വാളിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമായത്. സിറ്റി വലുതായപ്പം പിന്നെയും അവർ വലിയ ഒരു വാളിന് ചുറ്റും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ വാളൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈവേ ഉണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. But the weather is now a little better. At least the sun is out. പക്ഷേ ചെറിയ alleyways കയറുമ്പോൾ it gets really cold, you guys. That's still better than കൊച്ചിൻ്റെ ചൂട് കേട്ടോ. Anywhere you go, it's like ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ അറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറ്റം. ഒടുക്കത്തെ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പ്. ബിൽഡിങ്സ് alleyways ഒക്കെ വന്നാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പ്. മോഡറേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ. അല്ല എല്ലാം എക്സ്ട്രീം ആണ്. അവിടെ ചൂട്, ഇവിടെ തണുപ്പ്. ഈ പ്രതിഭാസം എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു. ഈ മരങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. അവരിങ്ങനെ കയ്യും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം. ബ്രസൽസിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവം കേട്ടോ. ഇവരിങ്ങനെ കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ വളരും തോന്നുന്നു. I don't know what it is. They look like scarecrows. Such a pretty street. Historically important neighborhoods of Brussels. This is the neighborhood of Sablon. So Sablon is a very, very like rich area. Used to be nobility there. Ipam it's not so rich. And somehow the number of steps you have shows how rich you are. Kollalo. Because it goes up. And ഇവിടെ കുറേ nice like restaurants, art galleries, cafes ഒക്കെ ഉണ്ട്. So സമയം ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, but if we have time we want to come and have like dinner here or something. We don't have much time, but we'll figure. So Sablon നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ this is the neighborhood of Malona അങ്ങനെ something. This is where the poor people used to stay. In fact, പഴയ കാലത്ത് സിറ്റി വാളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാർ ട്രബിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്താക്കും. So sad. Now of course things have changed. And this is the museum, the Jewish Museum of Belgium. പണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ജൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സ് ആ ഒരു ജർമ്മൻ ഇഷ്യൂ സമയത്ത് 25,000+ ജൂസിനെയാണ് ഇവിടുന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിൽ നിന്നൊരു 5% തിരിച്ചു വന്നുള്ളൂ. സോ അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർ തന്നെ ചെയ്തൊരു മ്യൂസിയമാണ്. ആൻഡ് വാസ് റിയലി സാഡ്, ബട്ട് history has a lot of that. The best part about like even if it's in Paris, ഇവിടെയാണെങ്കിലും like look at this, okay, they are under renovation, construction നടന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, but still looks so neat and pristine. അപ്പോൾ you saying നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു മെട്രോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എൻ്റെ ഭാഗമായി എൻ്റെ ടയർ 4 പ്രാവശ്യം പഞ്ചറായി. വണ്ടിയുടെ ടയർ എൻ്റെ ടയർ വണ്ടിയുടെ ടയർ പഞ്ചറായി because all the nails would be on the road. I don't know, eventually like puncture your tire.
and it's always such a mess, you know, everything the whole area is disrupted. But check this out, it's so neat. Construction നടക്കുന്ന അറിയത്തോന്നുമില്ല. Surface on which it is built, this is actually bigger. What happened was when World War II finished and the city was living. So King Leopold അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി. Something happened, Germans set fire to it, and 70 വർഷമായിട്ട് it's been like this. There's no money for this to be built. So this is like a really pretty basilica. It's not as old as The Royal Square. as the Grand Place. More modern style than neo-classical style. So this is like a very important square. ചുറ്റും museums ആണ്. So this was a palace. വീണ്ടും ബെൽജിയത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ബിൽഡിങ്സിനെയും പ്രോബ്ലമാണ്. തീ പിടിച്ചു, ഫുൾ പോയി, വീണ്ടും they had to construct it. പക്ഷേ വീണ്ടും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പണ്ട് നൊബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹോട്ടൽസ് ഹൗസിംഗ് ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് now it's museums. രഞ്ജിനി, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സാധനവും പാവങ്ങൾ. ഐ ഫീൽ ബാഡ്. they just keep എല്ലാ നല്ല ബിൽഡിങ്ങും കത്തിച്ചു കളയും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ട്. And then again they'll have to restore it and I spend think so the much national money. symbol should be fire. Fire. So sad. Oh, look at that. ഞാൻ വിചാരിച്ചു റെനോവേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് വരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇല്ലേ ബെൽജിയത്തിന്റെ കഥ. അയ്യോ, ഞാനൊരു 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ റെനോവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വലിയ സംഭവം. ഇപ്പോഴത്തെ മില്യൻസ് ആൻഡ് മില്യൻസ്. ഇവിടുത്തെ റെനോവേഷന്റെ കാശ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മൊത്തം കഷ്ടമുണ്ട്. City, I can imagine some of you can recognize that tower over Yes. there. That's where we began our tour. So that's Antonio from Belgo Tours, and if you guys are coming to Brussels, definitely reach out to them. Really good walking tours, nalla explanation ana. Had such a lot of time he spent on telling us about Brussels and history of Belgium and whatnot. Okay, so we just finished our 2.5 hours of a walking tour with Antonio from Belgo Tours. നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ നടന്നു കണ്ടു. ഞങ്ങൾ അവിടെ the Grand Place. Tower of the City Tower or something. The ground. Yeah, something like that. എല്ലാം മറന്നു. അവിടുന്ന് കറങ്ങി we reached the Royal Square, which is behind us, which is that. And yeah, and we saw so many things in the middle as well. So lovely time with them. Definitely look them up. Belgo Tours. Ini veshkunu, I'm hungry. Let's eat some like Belgian stuff. Have some Belgian beer and like some sweet waffles and something. Yay, Ranjini's happy, right? Yeah, let's get some pictures. Come. So that's the Royal Square and the Grotte Market. A grand place. Also, kore like graffiti work കാണാൻ പറ്റും. As you can see around, so quite a lot of like modern versus. I love the graffiti walls here. Look at this place. So freaking cool. Huh. So freaking cool. So that's Albert, who is the king, Leopold's dad, and that's his wife Elizabeth. Basically a history lesson, and it was fun because there's so much information when you're like standing right in the middle of it all. Panda school history it was not so interesting. Belgian frites എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ French fries and queue നോക്കൂ. Belgian fries, and then there's waffles. You know, crazy. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയാലോ. I want that also. This also. എല്ലാം വേണം. We can't go in. So അവിടെ എല്ലാം is written in Dutch or French or whatever it is, but we found an English menu. I'm so excited. Potato. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പൊട്ടറ്റോയും ഞാനാ കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. Yes, you are. I love it. I actually thought ഇതിന്റെ പകുതി സൈസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, so I made her also get fries.
എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ നിന്നിട്ട് വരുമല്ലോ ദൈവമേ എന്ന ആലോചനയിൽ ഞാൻ. Ranju got her Belgian beer. Look at that. Ooh, chicken skewers. Lots and lots of fries, you guys. Whoa. How is it, Ranj? Meat lover is going to love it. She personally recommended that I take chicken. Yeah. So Belgium is famous for waffles, fries, chocolate and beer. My ideal country to live in. The only problem with all of it is but 5 kilo would minimum. Okay. Collateral damage. Quality of food. We polished it, you guys. ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗിൽ കുറച്ച് ഫ്രൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാം. ബാക്ക് പാക്കിൽ ഫ്രൈസ് വഴിക്കിങ്ങനെ. So pretty. Fun. Oh, so pretty that street is. Such pretty streets everywhere, you guys. I mean, I have to say, Brussels, Belgian people are so helpful. ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ കയറി and in 2 minutes we're out with tickets. And Paris, because language is a huge problem and 90% of the people are not friendly, I guess. It gets tough, so. എൻ്റെ മുടി നോക്കൂ ദൈവമേ, ഞാൻ ഒന്നും ശരിയാ റഫായി. What to do? Doesn't matter. So ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ വാസ് half a day walking tour, ബ്രസൽസിൽ നടക്കുക കാണുക, അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ പോയി റൂമിൽ പോയി റെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വൈകുന്നേരം ബ്രൂജസിലേക്ക് പോവാം. But now, look where we are. That's the Brussels station. അപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾ റൂം വരെ 15 മിനിറ്റ് നടന്ന് തിരിച്ച് 15 മിനിറ്റ് നടന്ന സമയം കളയണോ? ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് ബ്രൂജസിലേക്ക് പോകണോ? Bruges അല്ല Bruges, something like that. I think we should just go. What do you think? തീരുമാനിച്ചിട്ട് പറയാം. Such a cool station. I like it. So we decided to buy our ticket, Bruges and back for 2 people, 29.40. So the good thing is നമുക്ക് on the way Gentil അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇറങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ Gentil പോവാം, because single ticket up and down is valid for the whole route. So yay! So we got the ticket. She has some work. Otherwise we have to find a waffle place because she has to do some work and I want to eat a waffle. Every 15 minutes train under to Bruges in Ghent. So angadu ആദ്യം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ Ghent ഇറങ്ങിയിട്ട് chill ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തൽക്കാലത്തെ പ്ലാൻ. Anyway, today we are using it so well. I'm so proud of my friend and myself. Look at all of these waffles. Yay! Let's go. Can we go? Check this out, you guys. Waffles. So now we're gonna order waffles. Ranjini's gonna get her work done and I'm gonna chill. Look at this. So we have ordered our waffles. So we're gonna have, okay, I'll tell you that. Also, I have completely shifted to hot chocolate from regular coffee to hot chocolate. Like Ravle Ratri, I am putting on weight. But I'm definitely walking enough. We're walking enough now, and Madam is busy. Jolie today, serious expression. You're walking not enough, you're walking more than enough. Appa eniki kaikalo hot chocolate. Kaikalo French fries. So pretty. And that's my hot chocolate. That's my coffee. You're still on the phone. Ta-da. This is so good, you guys. Heaven, guys. I mean, hands down the best waffles I've had. I'm really a waffle fan, because I'm always finding the taste too thick or anything look wrong and down, but excellent. It's so light. My gosh. Like oru waffle or chadiga rakudam. It's so light. Ranjini is being a bitch, but say it. We like it. The waffle chainsaw. There's so many things. Like there's chocolate sauce, okay? Then there's waffle, and there's strawberry. And then, I don't know. No, cut off. So good.
Mystical, magical heaven waffle. Gone. Where did it go? Am I eating it? Here.